Hi, hello everyone, how are you? Thank you for joining in a weekday evening time la join பண்ணதுக்கு thank you so much. So, before we begin the session for today, let me introduce myself. I'm Lakshmi. Yes, I'm Lakshmi. I'm a UX UI designer and a trainer, like a mentor. I've been training UI UX designers for the past 1 year. And I have worked on hands-on projects like healthcare, e-commerce, and fintech. இந்த மாதிரி நிறைய டொமைன்ஸில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். And also now I'm uh, trying to organize this session so you can get the maximum benefit on understanding how you can make use of AI plus UX UI design. So let me know if you are a fresher or you have some experience in UX UI design. Please share it in the comments, like in the chat. Okay, and I hope you guys are present in the demo group, right? In WhatsApp la irkingalla ellarume. If you are not there, just type as no in the chat. I'm sharing my screen. ஸோ நான் இது இன்றைக்கி செஷன் எடுக்கிறேன். அண்ட் அதில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருக்குது அப்படின்னா சொல்லுங்கள், நான் அதை தனியாகவும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். இன்றைக்கி வந்து நம்ம எப்படி ஏஐ யூஸ் பண்ணலாம் ஆஸ் எ யூஐ யூஎக்ஸ் டிசைனர். அண்ட் இஃப் யூ ஆர் அ ஃப்ரெஷர், தென் திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் யூ. பிகாஸ் இந்த டைமில் ரொம்ப டிமாண்டில் இருக்குது யூஐ யூஎக்ஸ் ஜாப். அண்ட் ரொம்ப காம்படிஷன் அதிகமாக இருக்குது. எப்படி ஜாப் இன்டர்வியூவை க்ராக் பண்ணணும், எப்படி ஹையர் சேலரி போகணும், அதெல்லாம் பற்றி நம்ம பார்க்கலாம். Thank you so much for joining again. I would like to thank everyone. And also, இப்போ இதுக்கு வந்து நீங்கள் முன்னாடியே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும்னு எந்த தேவையும் இல்லை. இஃப் யூ ஆர் நியூ டு திஸ் யூஐ யூஎக்ஸ் டிசைன் ஃபீல்ட், தெர் இஸ் நோ இஷ்யூ வித் தட். பிகாஸ் யூஐ யூஎக்ஸுங்கிறது வந்து ஒரு டெக் ஃபீல்ட். அண்ட் இதுக்கு நீங்கள் முன்னாடியே கோடிங் தெரிஞ்சிருக்கணும்னு தேவையில்லை, இல்லை முன்னாடியே கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிச்சிருக்கணும், இன்ஜினியரிங் படிச்சிருக்கணும்னு தேவையில்லை. பிகாஸ் ஐம் ஆல்சோ ஐம் ஆல்சோ எம்பிஏ கிராஜுவேட். ஸோ நான் பிபிஏ அண்ட் எம்பிஏ தான் பண்ணேன். பட் ஐம் இன் டு டிசைன் அண்ட் ஐம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி mentoring a lot of students, right? So this is how you can also become, like you can also become a UI UX designer, a product designer. அந்த மாதிரி ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லான கரியருக்கு போக முடியும். அண்ட் நீங்கள் கரியர் ஸ்விட்சராக இருக்கலாம், லைக் கிராஃபிக் டிசைன்லேருந்து வரீங்க, இல்லை மெக்கானிக்கல், இசிஇ சம்மந்தமே இல்லாமல் நிறையா ஃபீல்டில் இருந்து ஸ்விட்ச் ஆகி யூஐஓஎக்ஸ் டிசைனுக்கு வந்திருக்காங்க. அண்ட் நம்மக்கிட்ட லேர்ன் பண்ண நிறையா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக எம்என்சிஸில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க. ஸோ தட் இஸ் ஹவு பவர்ஃபுல் திஸ் டிசைன் ஃபீல்ட் இஸ். நவ் லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட் டு வாட் வி ஆர் கோயிங் டு see today. அண்ட் வாட் இஸ் ஏஐ பவர்ட் யூஐ யூஎக்ஸ் டிசைன். இப்போ ஏஐயே கம்ப்ளீட்டாக டிசைன் பண்ணுது. அண்ட் ஒவ்வொரு கிளாஸ்லேயும் என்கிட்ட எல்லாரும் கேட்குற விஷயம் என்னென்னா, ஏஐயே நம்மளோட ஃபீல்டு கம்ப்ளீட்டாக ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுமான்னு கேட்குறாங்க. திஸ் இஸ் கம்ப்ளீட்லி அ ஸ்டூபிட் கொஷின். பிகாஸ் ஏன் அதை நான் அப்படி சொல்கிறேன்னா, ஏஐயால் டிசைன் பண்ண முடியும், தேட் ஐ கேன் அக்ரி. பட் ஒரு டிசைனர் யோசிக்கிற மாதிரி ஏஐனால் யோசிக்க முடியாது. அந்த ப்ராம்ப்டையும் நீங்கள் தான் டீட்டெயில்டாக கொடுக்கணும். ப்ராம்ப்ட்டு கொடுக்கணும்ல, அப்போ அதுக்கு உங்களுக்கு டிசைன் தெரிஞ்சிருக்கணும். டிசைன் தெரிஞ்சிருந்தால் தான் ஏஐ கிட்ட ஃபுல்லாக நம்ம என்ன பண்ணணுங்கிறத சொல்லி அதுக்கிட்டேருந்து டேட்டா வாங்க முடியும். ஓகே, ஸோ இஃப் யூ ஆர் டெல்லிங் லைக் இந்த மாதிரி எனக்கு கார்டு டிசைன் பண்ணு அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, அது ஜென்ரலாக ஒரு கார்டு டிசைன் பண்ணி கொடுக்கும். அது அந்த பிஸ்னஸ்க்கு ஓகேவா, உங்களோட யூசர்ஸ்க்கு ஓகேவா அப்படிங்கிறது அதுக்கு தெரியாது. ஸோ அந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் நீங்கள் தான் முதல்ல ஏஐ கிட்ட ஃபீட் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ கிளியராக என்ன மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் வேணுங்கிறத நீங்கள் ஆட் பண்ணணும். அந்த ப்ராம்ப்ட்லேயே நீங்கள் கொடுக்கலாம். இப்போ let me take an example.
வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுதா? ஓகே, ஜஸ்ட் 1 minute. Give me 1 minute, please. என்னம்மா? கிளாஸில் இருக்கேம்மா. சரி, ஃபேமிலி குரூப்ல போய் இந்த சாமி கும்பிட்ற போட்டோவை போட்டிருக்க. அது ஜென்ஸ் எல்லாம் பார்க்கக்கூடாது. அப்படியா? சாமி கும்பிட்றத. சரி, ஆமா, இந்த எடுத்துக்கிறேன். கிளாஸில் இருக்கேன். சரி சரி, வேற ஒன்றும் இல்லை, அதை சொல்றதுக்கு தான். சரி. Okay, I hope now my voice is audible, right? Yeah, it's audible. Okay. Now let me show you how do we usually design. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஒரு கார்டு டிசைன் பண்ணணும் அப்படின்னா we can do like this. இதில் வந்து சில இன்ஃபர்மேஷன் மிஸ் ஆகுது. யூ கேன் see ரைட். ஒரு கோர்ஸை வாங்கணும் அப்படின்னா அந்த கோர்ஸில் என்னென்ன இன்க்ளூடட் அப்படிங்கிறத நம்ம முதல்ல காட்டணும்ல. அப்போ தானே அந்த காசு கொடுக்கலாமா வேணாமாங்கிறத ஒரு யூசர் யோசிக்க முடியும். ஸோ அதுக்கு முதல்ல இந்த விஷுவல் தேவை. அப்போ நீங்கள் அந்த ஏஐ கிட்ட சொல்லணும், எனக்கு விஷுவலோட வேறு என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் வேணுமோ அது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் ஆட் பண்ணி தான் கேட்கணும். அப்போ இந்த மாதிரி எடுத்த உடனே கொடுக்காது. இட் மே பி லைக் ஃபுல்லாக இப்படி கொடுக்கும், ஃபுல்லாக டெக்ஸ்டாக கொடுக்கும், ஆர் இந்த ஐகான்ஸ் கொடுக்காமல் இருந்திருக்கலாம். அப்படி அந்த மாதிரி அது ஒரு டிசைன் கொடுக்கும். அண்ட் ஆஃப்டர் தட் நம்ம தான் அதை இன்னும் கொஞ்சம் ரிஃபைன் பண்ணணும். எப்படி? வெறும் ஏஐ மட்டும் இல்லை, ட்ரிபிளும் யூஸ் பண்ணணும். ட்ரிபிள்ங்கிறது வந்து டிசைன் இன்ஸ்பிரேஷன் எடுக்கிறதுக்கான ஒரு பிளாட்ஃபார்ம். ஸோ அந்த மாதிரி அந்த பிளாட்ஃபார்மையும் யூஸ் பண்ணி நம்ம இன்ஸ்பிரேஷன் எடுத்து ஐகான்ஸ் யூஸ் பண்ணி, ரெலவெண்ட்டான ஐகான்ஸ் யூஸ் பண்ணி we can create a kind of design. அண்ட் எவ்வளோ பேர் என்ரோல் பண்ணியிருக்காங்க, என்ன ப்ரைஸில் இப்போ இருக்குது, எவ்வளோ ஹார்ஸ்க்கு இந்த ப்ரைஸில் இருக்கும், எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் நம்ம டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறோம், அண்ட் இதில் என்ரோல் பண்ணணும்னா சப்போர்ட்டிங் ஆக்ஷன் என்ன கொடுக்கலாம். ஸோ அவங்களுக்கு சாம்பிள் கிளாஸ் கொடுத்தா இன்னும் ஒரு பெட்டரான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும், நம்மளோட கோர்ஸ் எப்படி இருக்குங்கிற ஐடியா கிடைக்கும். அண்ட் யார் இதை டீச் பண்ணுறாங்க, இதோட வேறு என்ன அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம கொடுக்கும்போது இன்னும் கொஞ்சம் ப்ரெசன்டபிளாக இருக்கும் அந்த டிசைன். பட் இவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்க வேணாம், இன்னும் கன்சைஸாக கொடுக்கணும் அப்படின்னா we can make it like this. ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட், ரொம்ப ரெலவெண்ட்டான இன்ஃபர்மேஷனை மட்டும் காமிக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா we can add like one சென்டென்ஸில் என்ன மாதிரி கன்வே பண்ணணுமோ அந்த இன்ஃபர்மேஷனை மட்டும் ஆட் பண்ணலாம். ஓகே, எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகுதுங்கிறதையும் நம்ம இதில் ஆட் பண்ணலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம டிஃப்ரெண்ட் வேரியேஷன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுறது தான் வந்து யூஎக்ஸ் யூஐ டிசைனில் ஐட்டரேஷன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க.
எப்போவுமே ஒரு டிசைன் ஃபர்ஸ்ட் க்ரியேட் பண்ணோன்னா அது ஃபைனல் டிசைனாக இருக்காது. ஆல்வேஸ் யூ நீட் டு ஐட்ரேட், யூ நீட் டு க்ரியேட் இட் மல்டிபிள் டைம்ஸ். இந்த மாதிரி மல்டிபிள் டைம்ஸ் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு முதல்ல நீங்கள் ஃபீட்பேக் வாங்கணும் உங்களோட மென்டோர் கிட்ட, இல்லை டிசைன் உங்கள் கொலீக்ஸ் கிட்ட, யார்கிட்டையாவது நீங்கள் ஃபீட்பேக் வாங்கினா தானே அதை இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும். ஸோ that kind of feedback is what I am providing as a UX UI design mentor for my students, and they are able to improve their designs over time. ஸோ நம்மளோட கோர்ஸ் வந்து ஒரு 4 weeksக்கு we are having. Within that we are providing all the templates, all the resources. Like I can share you what we are sharing. Like இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு கூகுள் ஷீட்ஸில் நம்மளோட ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஃபிக்மா லிங்க் எல்லாத்தையுமே ட்ராக் பண்ணுவோம். அப்போ தான் அவங்க என்ன ப்ராசஸில் இருக்காங்க, என்ன ப்ராசஸ் ஆக்சுவலாக இப்போ பண்ணிகிட்ருக்காங்க, வாட் இஸ் த ப்ரோக்ரஸ் அப்படிங்கிறதும் நமக்கு தெரியும். அண்ட் அதுக்கான ஃபீட்பேக்கும் என்னால் கொடுக்க முடியும். அண்ட் ஆஃப்டர் தட் எல்லாமே லைக் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ், வாட் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆர் யூ கோயிங் டு பிக் ஃபார் யுவர் கேஸ் ஸ்டடி, அதுவும் நான் ப்ரொவைட் பண்ணுவேன். ஆர் நீங்களாக எப்படி செல்ஃப் க்ரியேட்டட் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் நீங்களாக பிக் பண்ண முடியுங்கிறதும் நீங்கள் வேணாலும் பிக் பண்ணலாம். அதுக்கான ஃபார்மேட்டை நான் உங்களுக்கு டீச் பண்ணிடுவேன். இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு பி லைக் ஒரு ஃபுட் டெலிவரி ஆப்போ இல்லை லேர்னிங் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டமோ இருக்காது. ஏன் அப்படின்னா அது வந்து ரொம்ப ஜென்ரலானது. இப்போ இருக்க UI UX டிசைன் இண்டஸ்ட்ரியில் அதெல்லாம் ட்ரெண்டே இல்லை. ஏஐக்கான பிளாட்ஃபார்ம் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணலாம், இல்லை சாஃப்ட்வேர் ஆஸ் அ சொல்யூஷன் அதுக்கான பிளாட்ஃபார்ம் க்ரியேட் பண்ணலாம், ஆர் ஏஐ அசிஸ்டட் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ், இல்லை ட்ராவல் பேஸ்டு ஏஐ அப்ளிகேஷன். ஸோ இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணணும். டேஷ்போர்ட் டிசைன், ஃபின்டெக், இப்படி ஒர்க் பண்ணால் தான் ஒரு ரியல் வேர்ல்ட் ப்ராஜெக்ட் மாதிரி ஃபீல் ஆகும். அண்ட் தட் இஸ் வாட் கெய்னிங் மோர் அட்டென்ஷன் அண்ட் more value in the design industry, and also recruiters are preferring for that kind of case studies. So yes, okay, I will provide a recording for what we have seen in the previous minutes, like around 10 minutes நடந்துட்டு இருக்கு. அதுக்கான ரெக்கார்டிங் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன், no issues. And also within our course timeline we'll be providing all the case studies, the templates. ஸோ அதனால் உங்களால் கம்ப்ளீட்டாக அந்த டைம்லைனுக்குள்ளே முடிக்க முடியும். அண்ட் ஐகான் லைப்ரரி நீங்கள் எதை சூஸ் பண்ணி இங்கே கம்ப்ளீட் பண்ணணும், இன்டர்வியூவில் என்ன மாதிரி டாஸ்க் கொடுப்பாங்க, என்ன மாதிரி கவர் லெட்டர் நம்ம எப்படி க்ரியேட் பண்ணணும், எவ்ரிதிங் வில் பி ப்ரொவைடட் டு யூ. ஸோ யூ கேன் ரிமெம்பர் த ஒன் திங் லைக் ஐ தாட், இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். ஐட்ரேஷன்ஸ் பண்ணுறதும் அதுக்கான இன்ஸ்பிரேஷன் ட்ரிபிள்லேருந்து பின்ட்ரெஸ்ட்லேருந்து எடுக்கிறதும் இம்பார்ட்டண்ட். அப்போ தான் நம்மளால் டிசைன் இன்னும் பெட்டராக க்ரியேட் பண்ண முடியும். ஸோ ஆல்வேஸ் ட்ரை டு க்ரியேட் மல்டிபிள் வேரியேஷன்ஸ். அண்ட் தென் what you will be seeing today, other topic is that how you can make use of AI and earn better. லைக் நம்ம ஏஐ யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்மளால் ஃபாஸ்ட்டாக ஒர்க் பண்ண முடியும். எதுக்கு ரொம்ப நேரம் நம்ம டைம் எடுத்து டிசைன் பண்ணிகிட்டு இருந்த விஷயத்த ரொம்ப சீக்கிரமாக நம்மளால் முடிக்க முடியும் with the help of AI. ஓகே, what are the AI tools available? We have Claudeல டிசைன் பண்ணோம், அண்ட் Gemini 3 அதுவுமே டிசைன் பண்ணோம். ஸோ டிஃப்ரெண்ட் லேஅவுட்ஸ் நம்ம அதில் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பார்க்கலாம். அதுக்கிட்டேயே 3 வேரியேஷன்ஸ் எனக்கு இந்த கார்டு க்ரியேட் பண்ணி கொடுனா அது க்ரியேட் பண்ணி கொடுக்கும் டிஃப்ரெண்ட் லேஅவுட்ஸில். ஸோ கரெக்டான ப்ராம்ப்ட் கொடுக்கணும், இல்லைன்னா ஆல் த கேஸ் ஸ்டடீஸ் வில் பி லைக் சேம் டிசைன். நீங்கள் ஏஐயில் க்ரியேட் பண்ணுறது தப்பே இல்லை, ஆனால் அது ஏஐ க்ரியேட்டட் தான்னு தெரிகிற அளவுக்கு க்ரியேட் பண்ணுறது தான் தப்பு. ஓகே, ஸோ டீட்டெயில்டான ப்ராம்ப்ட் கொடுக்கணும், அண்ட் அதுக்கு என்ன மாதிரி ப்ராம்ப்ட் கொடுக்கணுங்கிறது நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பேன். ஸோ தேர் இஸ் நோ இஷ்யூ வித் தட். ஸோ எல்லா ப்ராம்ப்ட்ஸுமே நான் டீட்டெயில்டாக ஒரு டாக்குமெண்ட் போட்டு வச்சுருக்கேன். ஐ கேன் ஷேர் தட் வித் யூ. And we have ChatGPT for UX copywriting, V0 Versal and Excel Draw. இந்த மாதிரி நிறைய டூல்ஸ் இருக்குது. Now let's see how AI is changing UI UX design. So ஃபாஸ்டராக நம்மளால் டிசைன் பண்ண முடியும் is what we have seen. And also if you are a freelancer, you can demand a high price for your designs. உங்களுக்கு கரெக்டாக AI யூஸ் பண்ண தெரியும் அப்படின்னா அப்போ உங்களால் அதிகமாக சார்ஜ் பண்ண முடியும். எல்லாத்துக்கும் ஏஐ டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கணும்னு தேவையில்லை. ஃபைனல் டிசைன் டெசிஷன் நீங்கள் தான் எடுக்க போகிறீங்க ஆஸ் அ டிசைனர். ஆனால் ஒரு சில விஷயம் லைக் இப்போ யூஎக்ஸ் ரிசர்ச் பண்ணுறோம், யூசர்ஸ் கிட்டே இருந்து ரிசர்ச் டேட்டா வாங்குகிறோம், ஓகேவா?
அந்த டேட்டாவை வாங்கி தனித்தனியாக ஆர்கனைஸ் பண்ணணும்ல, அப்போ தானே அதை ஃபீச்சர்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணி யூஐ டிசைனில் காட்ட முடியும். ஸோ அதை பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாத்தையும் ஏஐ கிட்ட ஃபீட் பண்ணிடலாம். லைக் ஜென்ஸ்பார்க் ஆர் மனுஸ் ஏஐ, அந்த மாதிரி ஏதாவது ஏஐ டூலில் நீங்கள் ஃபீட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது உங்களுக்கு செப்பரேட் தீம்ஸாக க்ரியேட் பண்ணி கொடுத்துரும். டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரிஸாக இருந்துச்சுன்னா ஈஸியாக அதை வச்சு நீங்கள் ஃபீச்சர்ஸ் எடுத்துகிட்டு வரலாம். அண்ட் அந்த ஃபீச்சர்ஸ் உங்களோட ஃபைனல் யூஐ ஸ்க்ரீனில் ஆட் பண்ணலாம். ஸோ this is how you can speed up your design process. அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஏஐ டூல்ஸ் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ப்ராசஸ்க்காக நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். இஃப் யூ சி கிளாட், அதை வந்து நம்ம ரிசர்ச்காக யூஸ் பண்ணலாம், இல்லை லே அவுட் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணலாம். அண்ட் ஜெமினை 3 ப்ரோ விஷுவல் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்காக, ஒரே ஹோம் பேஜை வேறு வேறு விஷுவல் லே அவுட்டில் எப்படி இருக்கும்னு பார்க்குறதுக்காக யூஸ் பண்ணலாம். அண்ட் சாட் ஜிபிடி இஃப் யூ வாண்ட் யூ கேன் யூஸ் ஃபார் யூஎக்ஸ் காப்பி ரைட்டிங். இப்போ மிந்த்ரா போகிறோம், அதில் வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்கணும். இஃப் ஐ வாண்ட் ஐ கேன் பை அ வாட்டர் பாட்டில். ஓகே, வாட்டர் பாட்டில் வாங்கணுன்னா நான் என்னென்ன பார்ப்பேன், என்ன பிராண்டுன்னு பார்ப்பேன், என்ன ரேட்டுன்னு பார்ப்பேன், அதோட விஷுவல் கலர் என்ன மாதிரி இருக்குதுன்னு பார்ப்பேன். ஸோ இது எல்லாமே வந்து அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபோல்ட்லேயே காட்டணும் எனக்கு. அப்போ தான் நான் வாங்கலாமா வேணாமாங்கிறத டிசைட் பண்ணுவேன். அண்ட் டெலிவரி டேட், எனக்கு 3 டேஸ்க்குள்ளே வேணும்னா அதுக்குள்ளே வருமா, என்னோடய பின்கோட் அடித்து பார்ப்பேன். ஸோ இந்த மாதிரி இம்பார்ட்டண்டான விஷயத்த நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஃபோல்டில் காட்டலாம். அண்ட் அதுக்கு என்ன மாதிரி டெக்ஸ்ட் இருக்கணும், என்ன டெக்ஸ்ட்லாம் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்கணும், அதுதான் யூஎக்ஸ் காப்பி ரைட்டிங். அதை வந்து நம்ம சாட் ஜிபிடியில் இருந்து ஜென்ரேட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் தென் யூ கேன் கிரியேட் காம்பனன்ட்ஸ் யூஸிங் V0. எவ்ரி டூல் லைக் இந்த ஏஐ டூல்ஸ் எல்லாமே ஐ வில் பி கைடிங் யூ வித். And you can land on a high paying job if you master AI plus UX UI design. And in the competitive marketல உங்களோட portfolio யூனிக்காக இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக you have higher chances of getting hired in that company. And you can not only design UI screens faster but also the case studies. Case studiesம் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக நம்மளால் டெலிவர் பண்ண முடியும். You can learn like எப்படி மெட்டா டிசைனர்ஸ் கேஸ் ஸ்டடி க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க, எப்படி ஸ்பாட்டிஃபைல ஒர்க் பண்ணுறவங்க, கூகுளில் ஒர்க் பண்ணுறவங்களோட கேஸ் ஸ்டடிஸ் இருக்குது, அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸும் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுவேன். யூ கேன் லேர்ன் ஃப்ரம் தெம். அண்ட் ஹவ் யூ கேன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஃப்ரம் பிகினர் டு அ ஜாப் ரெடி ப்ரொஃபஷ்னல். ஸோ எப்படி நீங்கள் அப்சல்யூட் பிகினராக இருக்கீங்க, சுத்தமாக தெரியாது இதை பற்றி, யூ ஹாவ் ஜீரோ நாலேஜ் அப்படின்னாலுமே எவ்ரிதிங் லைக் ஃபிக்மா அண்ட் ஆல் த ஏஐ டூல்ஸ், everything will be taught to you. So you need not worry about whether you can learn, whether you can complete the project on time or not. Okay. And within our 4-week program, you will be working on 2 case studies. One will be from scratch and another case study will be a redesign. Like already ஏதாவது ஒரு existing platform இருக்கும்ல, like you can take Netflix, Meesho, LimeRoad, அந்த மாதிரி ஏதோ existing platform எடுத்து அதை நீங்கள் ரீடிசைன் பண்ணுவீங்க using the template which I will be giving you. See here, I can just show you how you need to do your second case study. ஸோ நான் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஃபிக்மா ஃபைல்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருவேன். நீங்கள் ஜஸ்ட் இதை காப்பி பண்ணி உங்களோட விஷக்கு சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். யூ கேன் கஸ்டமைஸ் அக்கார்டிங் டு யுவர் நீட்ஸ் அண்ட் யூ கேன் ரீயூஸ் திஸ். Okay, that's the maximum advantage you can make use of. So this is based on heuristic and design principles, and that's what they are expecting in most of the companies. உங்களுக்கு heuristic principles தெரிஞ்சிருக்கா, design laws என்ன அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருக்கா, எப்படி நீங்கள் இஷ்யூஸ் இருக்குங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணுறீங்க, இதெல்லாம் தான் அவங்க ரொம்ப அதிகமாக எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறது. ஸோ அதை பேஸ் பண்ணியே இந்த டெம்ப்ளேட் இருக்கிறதுனால ஒரு பர்ஃபெக்டான யூஎக்ஸ்யூஐ டிசைனரோட வேலையை உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி தான் அது அர்த்தம். இதை கம்ப்ளீட் பண்ண உடனே நீங்கள் உங்களுடைய கேஸ் ஸ்டடியை போர்ட்ஃபோலியோவில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் யூ கேன் கிரியேட் யுவர் போர்ட்ஃபோலியோ இன் Behance, ஃப்ரேமர் ஆர் ஈவன் ஃபிக்மா ப்ரோட்டோடைப்பில் கூட நீங்கள் உங்களுடைய போர்ட்ஃபோலியோவை க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம். வாட் எவர் ஒர்க்ஸ் பெஸ்ட் ஃபார் யூ.
let it load. So you can see here இது வந்து நம்ம ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டோட ஒர்க்கை ஐஆர்சிடிசியை ரீடிசைன் பண்ணியிருக்காங்க ஹியூரிஸ்டிக் அண்ட் டிசைன் பிரின்சிபல்ஸ் யூஸ் பண்ணி. அண்ட் என்னென்ன இஷ்யூஸ் இருக்குது ஹோம் பேஜ் அப்படின்னா அதில் ஃபர்ஸ்ட் இஷ்யூ என்ன பிரின்சிபல் வயலேட் பண்ணியிருக்காங்க ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ். ஸோ திஸ் யூ கேன் டைரக்ட்லி காப்பி அண்ட் சேஞ்ச் அக்கார்டிங் டு யோர் பர்டிகுலர் டாபிக். லைக் என்ன கைண்ட் ஆஃப் பிளாட்ஃபார்ம் நீங்கள் எடுத்துருக்கீங்களோ அதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் சேஞ்சஸ் ரிஃபைன் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, என்னென்ன இஷ்யூஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம ஹைலைட் பண்ணுறது இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் அண்ட் திஸ் இஸ் வாட் தே ஆர் எக்ஸ்பெக்டிங் ஆஸ் வெல். நவ் அடுத்த வீக் பை வீக் நம்ம பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து யூஎக்ஸ் ரிசர்ச், அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். ஏன்னா யூசர்ஸ் யாருன்னு நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும், என்ன ப்ராப்ளம் நம்ம சால்வ் பண்ணுறோன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும். அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம யூஐக்கு ப்ரொசீட் பண்ணுவோம். விஷுவல் ஹைராக்கினா என்ன, எது இம்பார்ட்டண்ட் எது லெஸ் இம்பார்ட்டண்ட், எது இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை இல்லைனாலும் பிரச்சனை இல்லை, அதை முதல்ல உங்களுக்கு கேட்டகரைஸ் பண்ண தெரியணும். அப்போ தான் உங்களால் எஃபெக்டிவாக நிறைய யூசர்ஸை கன்வெர்ட் பண்ண முடியும். ஆஸ் அ UI UX designer, it is important for us to convert the users. ஓகே, யூசர்ஸை வந்து கஸ்டமர்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணணும். அதே மாதிரி பிஸ்னஸ்க்கும் ப்ராஃபிட் கிடைக்கணும். யூசர்ஸையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும், பிஸ்னஸையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும். அதுதான் ஒரு பர்ஃபெக்டான UI UX டிசைனரோட ரோல். And that is what you are going to learn in our program also. And once that is done, you will be able to work on the UI design using components, icons and complete design system. அப்போ கன்சிஸ்டண்ட்டாக இருக்கும், யூனிஃபார்மாக க்ரியேட் பண்ணணும் அந்த அப்ளிகேஷனை. அண்ட் ஆல்சோ யூ கேன் டாக்குமெண்ட் இட் சைட் பை சைடு. ஸோ நீங்கள் UI UX டிசைனில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் போதே அந்த கேஸ் ஸ்டடியும் டாக்குமெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவீங்க. டாக்குமெண்ட் பண்ணால் தான் உங்களால் போர்ட்ஃபோலியோவில் ஆட் பண்ண முடியும். அப்போ தான் ரெக்ரூட்டர்ஸ் உங்களை கால் பண்ணுவாங்க. அண்ட் ஃபைனலி நான் உங்களோட கம்ப்ளீட் கேஸ் ஸ்டடிக்கான ரிவ்யூவும் ப்ரொவைட் பண்ணுவேன். ஈவன் ஆஃப்டர் திஸ் கோர்ஸ் இஸ் கம்ப்ளீட்டட், லைக் 4 வீக்ஸ்க்கு அப்புறமா நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணுறீங்கனாலுமே I'll give a final review for your case study. அண்ட் ஒவ்வொரு ப்ராசஸ் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறீங்கல்ல அதுக்குமே I will be providing you all the feedback. எப்படி நீங்கள் இதை இம்ப்ரூவ் பண்ணணும், வயர் ஃப்ரேம்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா இதில் என்ன மிஸ்டேக் இருக்குது, எப்படி இதை இன்னும் பெட்டராக பண்ணலாம், என்ன மாதிரி இண்டஸ்ட்ரியில் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க, இந்த பேசிஸில் நான் உங்களுக்கு ரிவ்யூ ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு தான் இருப்பேன். ஓகே, அண்ட் தென் we'll be preparing for the interview. Like product companiesல என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க, சர்வீஸ் கம்பெனிஸில் என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க. If you are a fresher or if you have zero experience and you are still in college, then this is the perfect time for you to upskill your UI UX design skills. Okay, அப்போ தான் உங்களால் காலேஜ் முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே ஒரு வேலையை வாங்கிட்டு முடிக்க முடியும். பிகாஸ் இந்த சுச்சுவேஷனில் வேலை வாங்குறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். அண்ட் தட் இஸ் வாட் ஐ ஆம் கம்ப்ளீட்லி ட்ரைனிங் ஃபார் த பிகினர்ஸ். லைக் யூ ஹாவ் ஜீரோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்னாலுமே 0 to 3 years or 4 years அதுக்குள்ளே இருக்கும் போது உங்களை கம்ப்ளீட்டாக ட்ரெயின் பண்ணுறது இஸ் மை ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. ஸோ எனி டவுட்ஸ் யூ கேன் ஜஸ்ட் ஷேர் இன் த chat. தமிழில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள். ஓகே, ஸோ நம்ம வந்து கம்ப்ளீட்டாக ரியல் வேர்ல்டு கேஸ் ஸ்டடியில் தான் ஒர்க் பண்ணுவோம். அண்ட் ரியல் வேர்ல்டு கேஸ் ஸ்டடிங்கிற போது there will be 2 case studies like I told, and also you will be working on top industry tools like AI prompts and என்ன மாதிரி டாப் டெக் கம்பெனிஸ் இன்றைக்கி டேட்டில் டிசைன் ஸ்டாக் இருக்குது அப்படிங்கிற பேசிஸில் தான் நம்ம கம்ப்ளீட்டாக ஒர்க் பண்ணுவோம். அண்ட் உங்களுக்கு வந்து இண்டஸ்ட்ரி ரெடி போர்ட்ஃபோலியோ க்ரியேட் ஆகிடும். இஃப் யூ ஆர் டூயிங் வெல் இன் ஆர் ப்ராஜெக்ட் யூ வில் பி சக்ஸஸ்ஃபுல்லி கன்வெர்ட்டட் டு அ பெய்ட் இன்டர்ன். Like you would have seen in our academy, like the creative path academy la poi Instagram or LinkedIn page la paathalum theriyum, we are hiring for a intern and we are looking for better skills. So adukana candidate neenga irundinga, first you will be trained as an intern and after that it can be converted to a full time role, because we are looking for a interested candidate, right?
And also we are training you hands-on experience, like interactive sessions அதான் இருக்கும். I'll be guiding you through to each and every process, and it is designed for beginners. எந்த கோடிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸும் தேவையில்லை, என்ன முன்னாடி இருக்க எக்ஸ்பீரியன்ஸும் தேவையில்லை, நம்ம பேசிக்ஸில் இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். Also, if you have any queries regarding the fee, you can just vote in the poll, okay? The poll is posted in the demo group in WhatsApp. உங்களுக்கு கொஷின்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் இருக்கிற அந்த போலுக்கு ஓட் பண்ணுங்கள், அண்ட் ஃபீட்பேக்கையும் அதிலே ஓட் பண்ணுங்கள். மேம், ஆஸ் அ UI UX டிசைனர் இஸ் ஃபிக்மா alone enough? நிறைய டாப் பாப்புலர் கம்பெனிஸ் எல்லாமே ஃபிக்மா தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க, யாருமே இப்போ அடப் XDலாம் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை. ஸோ ஒன்லி நோயிங் ஃபிக்மா இஸ் மோர் தென் எனஃப். ஏன்னா இப்போ ஃபோட்டோஷாப் பண்ணுற வேலை எல்லாமே AI டூல்ஸே பண்ணுது. உங்களுக்கு ChatGPTலே இஃப் யூ கேன் கிவ் அ ப்ராம்ப்ட் அண்ட் கிரியேட் அ பெட்டர் இமேஜ் ஆர் ஐகான் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ஃப்ரீ பிக் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கஸ்டம் மேட் ஐகான்ஸ் அதில் இருந்து நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். லைக் இல்லுஸ்ட்ரேஷன்ஸ் மாதிரி சொல்கிறேன். ஐகான்ஸ்க்கு வந்து லூசிட் ஐகான்ஸ் யூ கேன் யூஸ். தெர் இஸ் லூசிட் ஐகான்ஸ் ஆர் அதர் ஐகானி தட் இஸ் தேர். அந்த மாதிரி நிறைய ப்ளகின்ஸ் இஸ் ஆல்சோ தேர், யூ கேன் எக்ஸ்ப்ளோர் தோஸ். And what we are providing for our students is that one-on-one mentorship, and you will have the doubt clearing sessions, like எந்த questions இருந்தாலுமே உங்களுக்கு இன்ஸ்டண்ட்டாக யூ வில் கெட் தட் கைண்ட் ஆஃப் சப்போர்ட், அண்ட் எல்லாத்துக்குமே வந்து பர்சனலைஸ்டான ஃபீட்பேக் இருக்கும். ஃபீட்பேக் இருந்தால் தான் யூ வில் பி ஏபிள் டு இம்ப்ரூவ் யுவர் டிசைன், லைக் ஐ செட் பிஃபோர். அண்ட் எல்லாமே வந்து லைவ் ரிவ்யூ செஷன்ஸாக தான் இருக்கும், எதுவும் வந்து ரெக்கார்டு கிளாஸஸாக இருக்காது. இட் நாட் பி இன் கூகுள் மீட் லைக் திஸ். நம்ம இதுக்குன்னு தனியாக ஒரு போர்ட்டல் வச்சுருக்கோம், அதில் தான் உங்களுக்கு லைவ் கிளாஸ் இருக்கும். இன்கேஸ் இஃப் யூ ஆர் நாட் ஏபிள் டு அட்டெண்ட் த லைவ் கிளாஸ், உங்களுக்கு அந்த ரெக்கார்டிங்ஸும் லைஃப் டைம் ஆக்சஸ் இருக்கும், எப்போ வேணாலும் நீங்கள் அதை ரீவிசிட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். அண்ட் ஆல்சோ வி ஆர் ஹேவிங் அ கம்யூனிட்டி டெடிகேட்டட் ஃபார் டிசைனர்ஸ். ஸோ எல்லாருமே டிசைனர்ஸாக இருக்கும்போது எப்படி ஒரு டிசைன் ஸ்டூடியோவில் நீங்கள் லேர்ன் பண்ணுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு எஃபெக்டிவாக நீங்கள் இன்ட்ராக்ட் பண்ணியும் லேர்ன் பண்ண முடியும். அதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் இருக்குது. அண்ட் என்னென்ன ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வருது அது எல்லாமே உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக நம்ம போஸ்ட்டும் பண்ணுவோம். அண்ட் வி ஆர் வெரிஃபைட் ஆஸ் MSME. ஸோ உங்களுக்கு கவர்மெண்ட் வெரிஃபைட் சர்டிஃபிகேட்டும் கிடைக்கும், அண்ட் இட் இஸ் லிங்க்டின் ஆப்டிமைஸ்டு. ஸோ அந்த டிஜிட்டல் க்ரெடென்ஷியல்ஸை நீங்கள் லிங்க்டின்லேயும் போஸ்ட் பண்ணலாம். இட் ஆட்ஸ் மோர் வேல்யூ. அண்ட் ஆல்சோ you will be having these advantages, like இன்டர்வியூவில் கேட்பாங்க, ஒயிட் போர்ட் சேலஞ்ச் பண்ண சொல்லுவாங்க. ஒயிட் போர்ட் சேலஞ்ச்னால் லைக் ஒரு சினாரியோ கொடுத்துட்டு அதுக்கு எப்படி நீங்கள் டிசைன் பண்ணுவீங்கன்னு கேட்பாங்க. அதுக்கெல்லாம் நம்ம ட்ரெயின் பண்ணுறோம். லைக் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி அந்த ரிசோர்ஸஸ் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிடுவேன், அண்ட் எப்படி அந்த பர்டிகுலர் சேலஞ்ச் ஆன் த ஸ்பாட்டில் கொடுக்கறதுக்கு ஆன்சர் பண்ணணும், எப்படி அது நீங்கள் சால்வ் பண்ணுவீங்கிறதுக்கான டெக்னிக்ஸ் ஐ வில் பி டீச்சிங் யூ. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த போனஸ் ரிசோர்ஸஸ் லைக் AI ப்ராம்ப்ட் பேங்க். இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஒரு இமேஜ் ஜென்ரேட் பண்ண சொல்கிறாங்க, டைரெக்டாக ஏஐயில் போய் கேட்டால் இந்த ப்ளூ தீமில் தான் அது எப்போவுமே ஜென்ரேட் பண்ணும், அது பார்த்த உடனே தெரிஞ்சிடும் அது AI ஜென்ரேட்டட் தான். ஒரு கிராஃபிக் டிசைனர் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறாங்களோ அந்த மாதிரி எப்படி நம்ம க்ரியேட் பண்ணுறது? தட் இஸ் த ரியல் பவர் ஆஃப் யூஸிங் AI. ஸோ ஏஐயில் தான் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணுறீங்க, ஆனால் அது AI க்ரியேட் பண்ண மாதிரி டிசைனாகவே இருக்கக்கூடாது. எப்படி நீங்களாக க்ரியேட் பண்ணுறீங்களோ அந்த மாதிரி இருக்கணும். ஸோ அது எப்படி நீங்கள் பண்ண முடியும்? தட் இஸ் வாட் ஐ எம் டீச்சிங் இன் திஸ் கோர்ஸ். ஸோ உங்களுக்கு ஒரு பெஸ்ட் அட்வான்டேஜ் என்னென்னா UI UXும் கற்றுக்க முடியும், ஏஐயும் எஃபெக்டிவாக கற்றுக்க முடியும். ஏஐக்குன்னு தனியாக போய் ஒரு கோர்ஸில் சேர வேணாம், ப்ராம்ப்ட் இன்ஜினியரிங் தனியாக போய் சேர வேண்டாம். It is included in this course itself. Okay, and you can also get access, like free access to interview preparation. Recordings நீங்கள் தனியாக போய் வாங்கினீங்கன்னா it is $9.99 within our academy, but உங்களுக்கு அது ஃப்ரீயாக கிடைக்கும். And this is available only if you register within our time. So you can just vote the poll, like அந்த feedback மட்டும் vote பண்ணுங்கள், நம்ம வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் ஷேர் பண்ணியிருக்கிறத. And if you have any other doubt, you can ask me, post in the chat. Anything relevant to your career, relating to AI tools or your projects or portfolio, you can just
share it in the chat. Any internship in your course session? Yes, அதான் சொன்னேன், நீங்கள் நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணிங்க நம்ம கோர்ஸில் அப்படின்னா நீங்கள் இன்டர்னாக கன்வெர்ட் ஆவீங்க. அண்ட் இஃப் யூ ஆர் ரியலி பெர்ஃபார்மிங் வெல் இன் தேட் டூ, நம்ம உங்களை ஃபுல் டைம் டிசைனராக ஹையர் பண்ணுவோம், கன்வெர்ட் பண்ணுவோம். ஓகே, so if you want to know more about our fee details, we are offering at a very affordable price, and you can just vote in the poll. So admission advisor எல்லா டீட்டெயிலும் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க ரிகார்டிங் த கோர்ஸ். ஓகே, இப்போ ஆஃபரும் போயிட்டு இருக்கு. we have 50% discount, so it's very affordable at this price. Total, how many projects do we need to do for portfolio? You can do like 2 projects. 2 to 3 projects is enough. Ma'am, I have completed on UI design with prototyping. Now working on case 3. Can join as intern, ma'am. டைரெக்டாக நம்ம இன்டர்ன்ஷிப் ப்ரொவைட் பண்ணுறது இல்லை. நீங்கள் கோர்ஸில் ஜாயின் பண்ணி இஃப் யூ ஆர் பெர்ஃபார்மிங் அண்ட் ஷோயிங் interest, only then we are converting to an intern. Any other doubt? How to create effective portfolio? ஸோ எஃபெக்டிவாக யூஐ யூஎக்ஸ் டிசைன் போர்ட்ஃபோலியோ நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா, லைக் அந்த ப்ரெசன்டேஷன் வந்து யூ நீட் டு மேக் இட் மோர் பெட்டர் அண்ட் யூ நீட் டு ஷோ யுவர் ப்ராஜெக்ட்ஸ். அந்த ஸ்டோரி டெல்லிங் நீங்கள் இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம். வெறுமனே யூஐ மட்டும் காட்டாமல் எப்படி அந்த டிசைன் டெசிஷன் எடுத்துகிட்டு வந்தீங்க, என்ன மாதிரி உங்களோட ரேஷ்னல் இருந்தது, உங்களோட திங்கிங் எப்படி இருந்தது, எப்படி நீங்கள் அந்த ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணீங்க, அந்த விஷயத்தையும் நீங்கள் காமிச்சிங்க அப்படின்னா இட் வில் பி மோர் பெட்டர். ஸோ உங்களோட லே அவுட் வந்து க்ளீனாக இருக்கணும். அண்ட் ஆல்சோ யூ நீட் டு ஷோ சம் ரியல் ப்ராஜெக்ட்ஸ். அது வந்து லைவாக இருந்தால் இன்னும் ரொம்ப அட்வான்டேஜாக இருக்கும். அண்ட் ஆல்சோ யூ கேன் ஷோ சம் விஷுவல் ஸ்கில்ஸ், லைக் இந்த யூஐ நல்லா இருக்கணும் பார்க்க. Portfolio is more important. I will share our students' work. So this is our website. நான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறத உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ணுறேன். ஸோ யூ கேன் கெட் அ பெட்டர் ஐடியா ஆன் ஹவு தே ஆர் working and how they have been successfully placed into different companies. Okay, so our students are working in different companies like Myntra, Icanio, Terinium, Recepto. Okay, and you have different courses to upskill yourself. These are the projects that our students have built. So these are the LinkedIn profiles of our students. So let me show you a case study from our student. She is working in Myntra now. So she has created this case study. This is a deals alert app.
ஸோ பக்கத்தில் என்ன மாதிரி ஆஃபர் இருக்குது, டிஸ்கவுண்ட் இருக்குது அப்படிங்கிறத அவங்களுக்கு அலர்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் மாதிரி வரும். அதுக்கான கேஸ் ஸ்டடி தான் இது. ஸோ ஒரு ஸ்டோரி டெல்லிங் வேலை எடுத்துகிட்டு போயிருக்காங்க அண்ட் ஃபைனலாக யூஐ ஸ்க்ரீன்ஸை காட்டுறாங்க. ஸோ அவங்க டிசைன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்ன மாதிரி இருந்தது அப்படிங்கிறத விஷுவலோடு காட்டுறாங்க. எப்படி காம்படிட்டர் அனாலிசிஸ் பண்ணாங்க, எப்படி அதில் இருக்க அனாலிசிஸு செப்பரேட் திங்ஸாக பிரித்தாங்க, ஸோ இந்த இன்சைட்ஸ் டெரைவ் பண்ணது அண்ட் எப்படி அதை ஹேண்டில் பண்ணணும்னு நினச்சாங்க, ஹவு மைட் வி கொஷின்ஸ். ஸோ விஷுவலுமே இதில் எல்லா இடத்துலையும் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் அந்த ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ண எப்படி இருக்கும் அந்த ஹோம் பேஜில் ஹைலைட் பண்ணி காமிச்சிருக்காங்க சில விஷயம். அண்ட் திஸ் இஸ் நோன் அஸ் அனடேஷன் விச் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டண்ட். ஏன் இந்த மாதிரி இந்த இடத்துல கார்டை ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறதுக்கான ஜஸ்டிஃபிகேஷன், டிசைன் ரேஷ்னல், இதை தான் நான் சொன்னேன், அதையும் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் மற்ற ஃப்ளோஸ் எல்லாமே க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, தென் த ஃபைனல் ப்ரோட்டோடைப் இஸ் ஆல்சோ attached here. So this is how she has created her case study with our academy. What all is very important in a portfolio for UI UX designer, and also like எதெல்லாம் வந்து போர்ட்ஃபோலியோ இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு பார்த்தா கேஸ் ஸ்டடிஸ் தான் ஆப்வியஸாக அவங்க பார்க்க போகிறாங்க. மற்றதெல்லாம் அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன் தான் நீங்கள் கொடுக்க போகிறது. அண்ட் ஏஐ டூல்ஸ் என்ன பூமிங்காக இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துட்டோம். ChatGPT இஸ் தேர், Claude, GenSpark, நோட்புக் எல்எம், மனுஸ் ஏஐ, எக்ஸலிட்ரா. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய டூல்ஸ் இருக்குது. இது எல்லாமே வில் பி டீச்சிங் இன் ஆர் கோர்ஸ். Okay, is 4-week UI UX course enough to cover the entire subject in depth நம்ம கோர்ஸில் இருக்க எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் லேர்ன் பண்ணியிருக்காங்க. ஏன் அதை லேர்ன் பண்ண முடியும் அப்படின்னா நம்ம டெம்ப்ளேட்ஸ் அண்ட் ரிசோர்ஸஸ் எல்லாம் கொடுக்குறோம். அதனால் they might not need to spend a lot of time, and also there is the AI use. ஸோ எந்த இடத்துலலாம் ஏஐ யூஸ் பண்ண முடியுமோ அங்கெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுனால நம்மளால் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும். அண்ட் ஆல்சோ யூ கேன் கெட் த இன்டெப்த் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். Right, I'll just share my screen and show you what is the feedback of our 4-week UI UX course, so you can also get a clearer view on that. So I'll show you the responses. என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு, நேமு, what is the favorite part of this course, என்ன நினைக்கிறாங்க. இப்போ வந்து அவங்க ஃப்ரெண்டு கேட்குறாங்க அப்படின்னா எப்படி ஒன் லைனில் டிஸ்கிரைப் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம கேட்டிருக்கோம். அதுக்கு எஃபெக்டிவ், இட்ஸ் மோர் வேல்யூபிள் தேன் த பட்ஜெட். ஸோ நம்ம அதே பட்ஜெட்டில் தான் இன்னமும் இருக்கோம். அவங்க என்ன லைக் என்ன கோர்ஸ் ஃபீயோ அதை விட அதிகமான வேல்யூ தான் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணுறோம். அண்ட் தட் இஸ் வாட் ஆர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹவ் ஆல்சோ மென்ஷன்ட். இட் வாஸ் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் லேர்னிங் அண்ட் இம்ப்ரூவிங் மை அண்டர்ஸ்டாண்டிங். Great with greater efforts. So I'm putting in greater efforts and I'm explaining all the concepts in depth. Okay, detailed. So ninga keda question ki the answer. This is a great course that explains all the concepts in detail and builds a strong foundation. So yarella UI UX design field ku enter agunumo, it gives a greater opportunity. Okay, so these are all the feedback that we have received from our students in the past batches. Like 190 students கிட்ட நம்ம ட்ரெயின் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ வரைக்கும். From my school days, this is the only course which I never failed to attend a single class because we are training in depth. Okay, and these are the LinkedIn profiles of our students.
Okay. So they are working in different companies as UI UX designer, as UI UX designer, from data analyst to UI UX designer. ஸோ முன்னாடி வந்து டேட்டா அனலிஸ்ட்டாக இருந்தாங்க அண்ட் ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட்டிங் ஆர் கோர்ஸ் ஷி ஹாஸ் ஸ்விட்ச்ட் அவர் கரியர். ஸோ அந்த மாதிரி நிறையா பேர் பாசிட்டிவான ரெஸ்பான்சஸ் மட்டுமே தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, ஐ ஹோப் யுவர் கொஷின் இஸ் ஆன்சர்டு. Okay, thank you everyone. Have a nice day. Thank you so much for attending.